Good day, soldiers. Your Excellency. Captain. Soldiers, May we be of service? I'm looking for the soldier, Rayner. Is he in the barracks? I never heard that name before, Captain. Never heard the name, Captain. That's strange. I'm certain he was sent here. Maybe he's been moved since then. When was the last time you'd heard news of him? In Serene, just before our departure. But that's been a couple of months. If I may, Captain, should I have a word with the quartermaster? That's right, Captain. He has a register with the affectations of every recruit in the Blue-Silver Regiment. Anything else, Excellency? Rank and assignment, soldiers. Recruit, first class, Blue-Silver Regiment, 8th Company, Your Excellency. The Blue-Silver Regiment is made up of men attributed to serve the Congregation of Merchants. I'm one of them, and the 8th Company was sent to Tier for D, with 2 other companies. Anything else, Excellency? What is your charge? Maintain order in the city, Excellency. Anything else, Excellency? That will be all. At ease, soldiers. Hello, Your Excellency. What can I do for you? I've been looking for one of my recruits. Goes by the name of Rayner. I would like for His Excellency to meet him. Rayner? I'm sorry, Kurt. I thought you'd been informed. Informed about what? He is dead. He was found, drowned in the port harbor day before yesterday. I was told he had too much to drink and fell in. I'm extremely sorry, Kurt. The young men drink more than they can handle when they're on leave. That's bollocks. That lad isn't the sort to sully himself with drink. I don't believe it. People change. When they're far from home, the lads have little else to do. I still don't believe it. Listen, you might as well go and ask the doctor down in the morgue. I might have misunderstood what was reported to me. Those doctors use such long words for simple things. Excellent idea. At least you'll see it for yourself. You're right. Let's go. Is there anything else? No, thank you. Parada ainda é aqui dentro. Well now, a visit. Can I help you with something? Whatever is a Doctor of the Bridge Alliance doing in the barracks of the New Serene Coin Guard? I was posted here from the University of Al-Sad, as per their agreement with the Guard. Agreement? What sort of agreement? The Guard requested dedicated doctors for the care of their troops. The University accepted under 2 conditions. That the doctors practice only in the territories of the Bridge or her allies, and that we have the privilege of examining all of their corpses, in the interest of anatomical study. These requests were made official thanks to the Agreement Charter, and I must say we have been able to increase our knowledge of anatomy immensely. Anything else? We are here concerning the matter of recruit Rayner. Are you family or friends? You could say that. I'm the one who recruited the lad. I see. Well, what I can do is tell you what I can. When was the body brought to you? Day before yesterday, in the early morning. Can you tell me anything about the circumstances? All I know is what I was told by the fellows who brought the body to me. They said they'd spent the evening together at the tavern, that they'd had a great deal to drink. A horrid habit the soldiers all seem to share. Rayner was not a drinker. Maybe not,
All the same, he was drinking that night. He stepped Provável outside que for a ele tenha moment entrado em and coma por never estar came bebendo back in. cerveja His numa caneca de companions zinco. found him drowned in the bay early morn, and they brought him to me. How then did he die? Muito obrigado In pelo your seguir, He Alexandre. drowned. Ah, I'm é o sorry. Alexandre, porra. It's O regrettable. menino He sempre was tira quite segmento a e young coloca de man. novo. Yeah, E and his aí? death makes no sense. He didn't drink, and he knew how to swim. All the same, that's what happened. I greatly E ele regret it. bebeu e ele entrou em coma por causa da reação Might we da take a look at the body? cerveja ácida com o I zinco. wouldn't recommend Muitas that. pessoas To see ficavam your em friend coma in e eram such dadas como state. mortas e I'm foi a por causa soldier, disso que Doc. começaram a botar uma I've seen a cordinha number pra, of men in pieces. caso a pessoa seja enterrada viva, ela Let me tocar o see the sino young do lad. coveiro I pra desenterrar I ela. regret, Captain. I cannot allow that. I have as of yet to present myself. I'm Lady de Sardet, legate of the Congregation of Merchants on Tirfredi. And as the title infers, I have the power to inspect this barracks and all that it contains. Therefore, I must insist. I am sorry, Your Excellency, but within these walls, I am the only master. These bodies are often vectors of infection and extremely contagious. So, for your own security, I find myself obliged to refuse. To be Vamos quite nessa, frank, cara. we're leaving you no choice. I doubt that you will be able to stop my friend from doing what he wants. And today he's driven by sadness. And when he's of sad sorts, the slightest frustration can turn that melancholy into a rage. And alas for you, he's quite violent when he's in a rage. You wouldn't dare! I've been appointed by the Elder of the University of... Quite violent. Very well. Medo. Do as you see necessary. Beasts. It's the body in the middle. Examine him if you must. But please be so kind as to not leave a mess after you. Examinar. Ah, sério? This one is just a boy. His face is still Vai locked tentar? in an Opa, expression of maravilhoso, se pain. você conseguir. Kurt, is this your recruit? Yes, that's my Rainer. Poor kid. I should have left him with his family where he was. We'll Vai need ser to examine the maravilhoso. body to learn more. Is that all right? He's not the first young man I've seen with the lights gone from his eyes. Go on. I'm no doctor, but this boy doesn't seem to have drowned at all. It looks like he's been beaten. It's suspicious. The boy I knew would never have drunk himself senseless to the point he'd fall into the bay. I'm telling you. Você não tá I fazendo believe you, conta Kurt. fake de But if novo we não, want né, to prove it, we'll Alexandre? need to find more evidence. Imaginei. Excuse me, Doctor, but you owe us a few explanations. This boy did not die by drowning. It is absolutely the cause of death, I assure you. The science of death is a complex art, and you are certainly not a doctor. That is true, but you are. Do you recognize your own notes? Your writing is hard to read, but the word drowning never appears. What an idiot. I should have burned those notes. I am truly sorry. I swear I have never, ever falsified a report before. But I was given no choice in the matter. Eu tô vendo a live pelo celular e...
sempre para poder monitorar se a live tá bem ou não. A live no geral tá bem, o que não tá bem é a sua conexão, por isso que tá travando, então você tem que sair e entrar de novo. Em alguns casos, sair do aplicativo da Twitch e entrar de novo. Se persistir, você tenta limpar a memória RAM. Usa um limpador de memória RAM no seu telefone. Normalmente os telefones têm isso por padrão hoje em dia, que ajuda nisso. Às vezes a memória RAM está saturada, por isso que está acontecendo isso. Tenta ir na parte das configurações que está escrito manutenção do aparelho, se tiver. Aí quando chegar lá na manutenção, você vai ver que tem antivírus, tem limpador de disco e tal, efetua as coisas que vai ser GG. Efetua as paradas certinhas que vai ser GGzinho. Aqui é o bordel das putas. Engraçado, a Casa da Moeda é a falta de lógica. Você entra aqui, aí tem o médico, né? Aí tem a sala de autópsia aqui, beleza, super normal. Aí tu vem aqui, tem o quê? Um bordel. Aí imagina os desenvolvedores fazendo esse jogo. Os soldados vão precisar se aliviar de alguma maneira, se divertir. Vou meter um bordel aqui, foda-se. Porra, meu. Isso é sacanagem com a minha cara, né? Isso é isso. Com direito a cafetão e tudo. Tudo isso pra povoar as construções. Eu acho que eu tô muito pesado, por isso que eu não consigo correr. Nem lembro mais o que eu queria fazer nesse jogo. Hello, Your Excellency. What can I do for you? We have a situation, Manfred. Rainer didn't drown. The doctor falsified his report. He was threatened and feared for his own life. You have to be pulling me leg. Who bullied the crowface? Lieutenants that he didn't recognize, alas. And who wore no regiment emblems. Which regiment was Rainer assigned to? I would like to have a word with his commanding officer. Let me have a look at the register. My memory isn't what it once was. Stab my heart with a rusty blade. His name's been crossed out. Oh, if I catch the bastard that did that. What mess was the boy into, Manfred? Melhorou. What could this be about? Your lad was in the 6th or maybe the 11th. Before being reassigned to who knows where. Just like that? You out of everyone have to know where the recruits are assigned. Not of late. This isn't the first lad who's been reassigned all of a sudden at the drop of a hat. Each time I start complaining about it, I'm told they've changed regiments. And it's not my concern. Something truly bizarre is going on here. I don't like this at all. Let's try and discover which company he was stationed at before this mysterious reassignment. Is there anything else? No, thank you. I need to get to the bottom of this mystery, Greenblood. I don't like being taken for a fool. Even if the lieutenants weren't stationed at these barracks, someone here must know where Rainer was assigned. We should also go and check the tavern. Men on leave will perhaps have looser lips than those within the walls.
Ah, e outra coisa, a taverna também é interligada com o quartel dos soldados. Aí você tem taverna, cozinha, da cozinha, quartel dos soldados. Aí embaixo tem o escritório do médico, bordel com direito a cafetão e um monte de mulher. Tipo, caralho, que porra de lógica é essa, jogo? Good day, soldier. Good day, my lady. Desardet, legate of the congregation on Tirfredi. Captain Kurt. Oh, excuse me, Excellency. I didn't know. Captain, I truly am sorry. At your service, my lady. Excellency. Since you know who we are, present yourself, soldier. Ah, yes, my lady. Recruit 2nd Class Alric, Blue Silver Regiment, 11th Company. At your service. Ai, ai. Anything else? A falta de lógica nesse jogo me You don't quite look impressiona. like you got the hang of all this. Ainda mais How com long todas have you as been coisas conectadas umas a outras. Eu fico Is it that curioso obvious? se na Idade It's quite Média normal for a teve new recruit. algum I joined up lugar 4 que months realmente ago. era Oh, at the beginning essa we were on conexão board toda. ship, you see. I don't know if that Que é really meio que counts. I impressionante started você ter a exercises when we got to New taverna Serene, but I'm making conectada na mesma progress, they estrutura say. com uma And do you like it cozinha here? e essa cozinha sure dá do. no That's why I joined no the quartel guard. dos To soldados, come here, que to também é leave the casa da continent. moeda, Know what I mean? I do. que no Anything porão tem um médico Do you know a recruit going by the e name no of final, Reina? do lado no porão ainda tem It's just uma portinha que dá num excellency, bordel com please. direito a cafetão e The tudo. boy is terrified Os now he soldados knows saem who we ligado. are. Tipo, So long as he's in that caralho, state, he'll say nothing of worth. dá pra fazer um estabelecimento pra cada coisa não, porra, tem que ser tudo That will conectado. be all, soldier. Thank you. Thank you, Your Excellency. Excellency! I saw you in the palace, if I'm not mistaken. Your Excellency has a good eye and memory. I am one of the officers, in charge of the protection of your cousin's councillors. How can I help you? We are investigating the death of a young recruit, a certain Rainer. I've never heard the name before. He's not one of my men. I know, but you might at least have heard someone mention him in passing. Did he die at the palace? No, we have no idea where it happened, only where the body was found. So? I'm sorry. That doesn't ring any bells. None at all. I recruited the lad myself, Lieutenant. And just a while ago, I saw his body broken and bruised in the morgue. Someone has been trying to cover this up, to lead us down false trails at every turn. But Rainer deserves justice. I know you have to understand that. I hear you. The murder of one of our own should not go unpunished. But alas, I don't know how I can help you. This is the first I've heard about it. Good day, Lieutenant. Milady, you're one of the governor's confidants, see you not? Indeed. Desardet, the governor's legate. My sincere pardon, Excellency. I didn't want to show any disrespect. Captain, Lieutenant! how can I help you? To which company do you belong? The 8th. We're responsible for city security. Some of the men of this company are under my orders, charged to protect the palace. I'm personally in charge of the port and the surrounding streets. When I'm not on leave, that is. Are you also in charge of criminal matters? Investigations? No, Excellency. But an officer of my company is in charge. Anything else? We seek information concerning a young recruit. A certain Rainer. Tem alguém bugadaço ali Sorry, atrás. name isn't familiar to me. He must be with another company. Are you sure about that? This is an important matter. I'm certain, Captain. Was he family to you? I recruited him. You know what that's like. The boy was killed and then tossed in the bay. I want the head of whoever's responsible.
I did hear talk of a young lad found in the port waters. That's my sector. But I was told that it was an accident, and I had no reason to doubt it. Are you sure the lad was murdered? Absolutely certain. Beaten to death, to be precise. That's horrible. But I don't know anything about it. Too bad. Thank you all the same. Goodbye, Lieutenant. What can I do for you? You said you were responsible for the protection. That's and right. what? But And all in anything. I hear you, but What can I pour for you? have you been on New Serene for quite some time? You could say. And I was so I went. How is business fair? Well, nothing like cool. We get anything. I heard that Really? it was. If you'll leave, anything else? I'm looking for information concerning. Sorry, there's nothing. Well, one recruit. You should just try. At your service, my lady. That will be all. Hello, Your Excellency. I hope you're having a pleasant... Very well. Goodbye. How can I help you? We seek him. But I was... Are you sure? Absolutely. Oh, that's horrible. Good day, Lieutenant. Excellency, what's your pleasure? What company do you serve? The 6th, Excellency. Anything else? What company? The 6th. Anything else? To where are you assigned? The 6th Company is in charge of... We operate, but don't we avoid... Anything else? We're investigating the death of... Do you know any... Sorry. That's true.
Lieutenant. Excellency, can I... What company do you serve, Lieutenant? The What company do you... Where are you assigned? Max, we have... Excellent. We are investigating... Do you know? As a matter of fact... Come now, Lieutenant. I'm certain you've grown close to these youths you've been training. Does it not shock you that one of your own might kill a young recruit and attempt to cover it up? Let's have a talk. We only want to help Raina find justice. I am truly sorry, Your Excellency. But what happens in the Coin Guard stays in the Coin Guard. Leave now, please. I can't say any more. Hello, officer. Excellency, can I do something for you? Could you tell me which company you serve? The 11th, Excellency. Anything else? What's your assignment? The 11th is assigned to road and outpost security for the congregation on the island. As for me, I'm responsible for the training of recruits and the patrol duty roster. Anything else? We are concerned about the death of a young recruit named Raina. Have you heard anyone talking? Sorry, Your Excellency. I'm not in a position to answer that. Why's that? It's just that, I don't remember that name. That's all. Sorry, Captain. Anything else? Thank you, Lieutenant. Farewell. E lá vamos nós. Taberna. Onde é que é mesmo a taberna? Mas o que mais eu teria pra ver aqui na taverna? How can I help you? We seek information concerning... But are you Too bad. How can I help you? To which company do you belong? Are you... No. To which company... Are you Ai, anything else? desgraça. That will be all, Lieutenant. Thank you. What can I pull for you? I'm looking for... Well, you should... What can I do for you? I must be going. Goodbye. Acho que já sei o que tá faltando. Sai da frente, desgraça. NPC mal What can I pull programado. for you? Give me a bottle of your best drink. There you go.
but be careful. She's got a strong bite. Eu gastei dinheiro à toa. Hello, my darlings. It's rare to see you and yours. I'm sorry, but I'm not here for... Really? What? I'll let you get on. At your service, milady. Excellency. Here. You seem tired and a little on edge. A drink would do you some good. It's just that I don't know if I'm allowed. You're on leave, or you wouldn't be at the tavern. Then why not? Yes, but this is His Excellency's own bottle. I don't know if I can. Drink, I tell you. Now then, Xaropão, why moleque. don't you tell us what you know about Raina? Oh, I didn't Achei que eu tinha serve comprado him. Well, not isso really. aleatoriamente. We just crossed paths. As He was canecas não leaving the são 11th when I joined. de latão, Everyone said he não. was As good, canecas são de madeira. strong, and, Se fosse latão, followed latão orders, and é... then, Com poof, zinco é a combinação dos Lieutenant got desastres this nessa order, and época. he wasn't happy. Eu And ficava I em mean really coma quite bebendo unhappy. cerveja And then naquilo, Raina, porque a cerveja era muito he was ácida. gone. We Não never tinha saw him muito bom again. controle de We asked where he'd processo. been sent, but the lieutenant didn't want to tell us. Said that it was none of our business. But you, he won't be able to say no to you. You should go and offer him a drink too. Where can we find your lieutenant? At the barracks. Thank you. And watch yourself when leaving. Wouldn't want you to fall into the bay. That will be all, soldier. Thank you. Thank you, Your Excellency. Hello, officer. Excellency, can I do something for you? Are you sure that you can't help us? Something terrible has befallen the poor boy. Let's be perfectly straight. We know that Raina belonged to your company. And as the acting lieutenant instructor, you certainly had him under your command. So just stop with the lies. We've lost enough time here. You know what they say? Guard business is well guarded. And concerns only the guard. Now, unless you've lost your eyesight, you've a captain in front of you. I know. But this story is dangerous, Captain. If you have so much as an ounce of respect for the boy, speak to us. Don't you believe he deserves justice? Yes, of course. But you have no idea what's been going on here. If word got round that I've been talking, come back after sundown, when there's fewer folk. Very well. We'll be Ai, back. que puta que pariu. Eu odeio esse tipo de missão. Anything else? Thank you, Lieutenant. Farewell. That man was shaking and looking over his shoulder, as if he thought a predator had caught his scent. Whatever could terrify your warriors to jitter so? I don't know yet, but I will find out, Siora. Procurar minha casinha e vou mimir. Não, vou parar no mesmo lugar.
Vou criar minha casinha e vou dormir pra voltar à noite. Se é que eu lembro onde é minha casa nesse jogo. É pra cá. Tá no caso mais lá pra frente. Não. 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 Good day, Lady Morange. Do you remember me? Of course. Lady de Sardet, isn't it? I hope that you and your cousin have grown to like it here. But I have little reason to believe you have paid me a visit to exchange civilities. Can I be of service? What do you know about the ruins found to the northwest of here? The site that the natives call Didakidnadagase. That is not how we pronounce it, but yes, we are speaking of the same place. Your language is difficult to master, but I find it fascinating. To answer your question, I had countless questions about the place when our explorers and scouts first brought back sketches. Intrigued, I went there. I noted the architecture and their decorations. It is certain that they bear a striking resemblance with continental constructions, but they are more ancient. Too old to have been recently built by the Bridge Alliance settlers when they first set foot on the island. I even questioned the natives, but they only spoke of a people of the sea. My first thoughts went to the Nauts, but they're not known for building large towns, less so cities. There are other ruins on a cliff to the east of here. Perhaps they hide the key to this mystery. I hoped to organize an expedition, but the region is dangerous and hard of access. We explored mines at the bottom of the cliff, but we were not able to find an access to the plateau. If the mystery of these ruins intrigues you as much as me, it is in that direction that you should begin to look for answers. Can I help you with any other matter? Não, porque eu nem My sei lady, porque eu I vim have to parar go. aqui. Será que dá pra dormir na cama dela ou é só na minha cama que eu durmo? Também não é minha casa. It's blocked. Não é minha casa. It's blocked. Não é minha casa. Com certeza não é. Come closer, good people. Liqueur and wine from the continent. Tier for D alcohol.
Não é minha casa. Oh, it's you on Ulminawi. Não, não é não. I received beautiful things from our village. Tá bom, meu filho. Oh, it's you on Ulminawi. Come and see. One armor that fits you like a glove. We'll make it for you. Maluco, onde é que é a porra da minha casa? Deixa eu tentar uma coisa. Também não é minha casa. Ah, eu tenho que gravar um dia essa merda. Não é minha casa. Não é minha casa, não é minha casa. Ai, mas que caralho! Mais fácil. Ué, não dá pra viajar não? Come closer, good people. Liqueur and wine from the continent. Here for Dio. Será que tem alguém no portão? Aqui com certeza não é minha casa. Parece que resetou as coisas. Também não é. Também não é.
certeza não é. Não é nem ferrando que aqui é. Não. Cadê minha casa, velho? Não. Come closer, good people. Liqueur and wine from the continent. Tier for D alcohol. Tá. Are your boots worn through? Is your hat out of style? Does your vest belong to last year's fashion? Personagem de missão. Mesa de criação. Área, altar, acampamento. Ah, achei. Ah, agora eu aprendi. Agora sim eu vou achar sempre a minha casa. I need a bit of practice. É sério que você não consegue pular uma parada simples? Mas isso você pula. Ah, certo. Sério que era aqui? Acho que foi o único lugar que eu não visitei. É o único lugar que eu não visitei. Tá valendo. Vamos para o anoitecer. Beleza, a gente tá no anoitecer. É ferro ou os caras pintaram?
Já é anoitecer, mano. Hello, officer. Excellency, can I do something for you? Are you sure that you can't help us? Something Let's so just stop with the lies. You know what they say? Guard business is well guarded. And concerns only the guard. Now, unless you've lost your eyesight, you've a captain in front of you. I know. But this story is dangerous, Captain. If you have so much as an ounce of respect for the boy, speak to us. Don't you believe he deserves... Of course. Raynor was indeed a member of my company. And an excellent recruit. But you already know that. Continue. One morning, I got a note telling me he'd been transferred from my company. He'd received a new assignment. I was so furious that I did my own little investigation. To see where he'd been sent wasn't easy. No one wanted to give me answers. No one seemed to know anything. But one thing's for certain. Raynor wasn't the only man to have disappeared. I learned that a good many recruits, all the cream of the crop, had been reassigned. And finally, I learned about the existence of a phantom regiment. What sort of nonsense are you talking about? A sort of secret, elite company that were following a special training program. Where can we find them? I've no idea. I had to put my investigation to rest. Things were getting dangerous. I began to sense I was being watched. This regiment protects its secrets at all costs with few scruples. If you want to know more, the training officer of the 6th might know something. It's been said that he took part in one of their missions, alongside them. Are you certain you've nothing more to tell me about this infamous secret regiment? I've told you everything I know, at the risk of ending up like Raynor, Excellency. Go and see the officer of the 6th if you want to learn more. And leave me alone now. Anything else? No. Are you certain you've nothing more to tell me about this infamous secret regiment? I've told you everything I know, at the risk of ending up like Raynor, Excellency. Go and see the officer of the 6th if you want to learn more. And leave me alone now. Thank you, Lieutenant. Farewell. Tá mó tramóia isso aqui. Tá maior tramóia isso, velho. As missões secundárias até que tem uma certa profundidade, apesar de não estar seguindo a campanha principal. Tell me about the Phantom Regiment. About what? I have no idea what you're talking about, Your Excellency. Come now, Lieutenant. You do realize that the activities of this regiment are particularly suspicious. Secrets, threats, fabrications, and maybe even an assassination. This resembles more the pursuits of a criminal organization than the honorable Coin Guard. Am I to conclude that you are involved? Of course, Excellency. This regiment doesn't exist. It must be some sort of rumor. Just some stupid ghost story the young recruits tell each other at night. I do know that it's frowned upon, even dangerous, to delve into the matter. But I'm curious by nature. So, considering the risk you'd be taking to tell me what you might know, I'm in a favorable disposition to offer you compensation. That's a handsome sum. That might allow me to distance myself from this nest of vipers for a time. Very well. I've seen the regiment. Even fought beside them on an operation. On that occasion, our marching orders were kept secret until the last minute. We were asked to remove our regiment emblems. And our pay wasn't even recorded. And of course, we were ordered to speak to no one about it under any circumstances. I hope you realize the risk I'm taking, talking to you about all this. Have no fear. We understand. What was this operation? An attack. A lightning strike. On a caravan from the Bridge Alliance. Marvelous. A company that behaves like back alley bandits. I know.
It really shakes up the honor code. The regiment is made up of young recruits, carefully chosen. Only the best make it through. The training is extremely arduous. And my guess is that Raynor isn't the only one who's died from it. I know that they set up camp just outside the city, where the men live and train. But I'd be at a loss to tell you precisely where it's found. Sorry, Captain. Thank you, Lieutenant. This story is making me sick. Poor Raynor. If I'd have known, I'd never have recruited him. I'm sorry, Kurt. This isn't your doing. But these filthy phantoms, or whatever they are gonna have to settle the debt. Believe me. You do realize that your own commander is certainly involved in this on some level. Outright clandestine operations could not have taken place without his approval. That he's aware of the existence of the regiment, there is no doubt. That he approves of what they're doing. It wouldn't be the first head that didn't know what his hands were up to. What do you wish to do now? I'm gonna find the location of this camp. I have a few friends that can certainly help us. And when I know where to smoke out these bastards, I'll go and have a few fiery words. If you were of a mind to accompany me, 2 of us would not be too many to make sure they settle their debts. Let me know when you discover where they are to be found. You can count on me. Espere e curte para obter informações sobre o regime fantasma. Tá bom. Você se vira aí que eu vou arrumar o que fazer. Não é aqui que eu vou arrumar o que fazer, não. Vou fazer outra missão enquanto isso. Ai, não é aqui a saída. Tá bom, vamos fazer outra missão enquanto o Kurt resolve o problema dele. Ainda bem que é 5 horas do jogo e não da vida real. Bora, meu filho. Ué. Se eu não estiver com o Kurt, não conta. Ah, não, conta o tempo sim. Tá bom. Desarde, I've always hoped to one day find out my biological family. But could you go? Of course. But you'll have... Right. Despite my desire... Don't worry. We'll...
bom, vamos lá roubar as coisas na capitania dos portos. E roubar o que der pelo caminho. Ai, que soninho. Come closer, good people. Liquor and wine from the O continent. cara vende até a noite, velho. E cabra não dorme, não. Are your boots worn through? Here we are. We have a good view from here. The harbor office is well guarded, both outside and inside. Getting through the main entrance is impossible. There must be a blind spot. There's always one. You could dress as a knot and go through the back door, but someone may recognize you inside. I'll need to be much more discreet. A potion could help me. That is an option, yes, but since I'd rather avoid hurting any knots, I made some inquiries. The harbor office has an arrangement with Dieter from the brothel. Girls come every night with wine. I see. You want us to spike the wine so that they sleep during our search? It's a proven technique, and I can assure you they do not sniff the wine before drinking it. Right. Let's get a sleeping potion. Then we'll go see Dieter. Poção do sono, eu vou ter que gastar dinheiro. You'll find all you need. Welcome. It's such a pleasure. Have you seen anything? Thank you for your visit. See you soon. Are your boots worn through? Is your hat out of style? Ainda bem que eu escolhi fazer essa missão à noite. De volta ao bordel. Yes, why? You looking to have a good time? It seems like you are sending girls and wine to the harbor office every night. So, there's no law against that, is there? No, and I'm not here to stop you. Listen, Dieter, we just wanted to add a secret ingredient to your wine tonight. What? Are you joking? Are you trying to slip a laxative in it? We were thinking more of sleeping pills. Nothing bad, you see. Listen, I have nothing against a little prank, but I can't risk losing my best customers. Captain Vasco is very influential among the Nords. Maybe he could help expand your excellent clientele even further. If you accept, I could arrange for your agreement to come to fruition. In San Mateus, for example. After such a blow, I may well win a deal in San Mateus, but I'm pretty sure I'll lose the one I already have. You will have to find another way to perform your little joke. Sorry. It looks like my plan has fallen apart. I'll have to be discreet.
You should dress like a knot. And maybe take a haze potion. Yes, good idea. Puta que pariu, eu devia ter subornado, cara. You'll find all you need in our selection, whatever you need. Ai, ô vida. It's pitch black. It's the perfect moment. In your usual clothes, you'll not go unnoticed at the port. But it's up to you. I think we should wait a little longer. You're right. This gives us time to find you a more discreet outfit. E aí, beleza, Ryu? Como é que você tá? Até que chegou cedo, sim. Né? Os dois chegando ao mesmo tempo. Have you seen anything? Como é que vocês estão? Que tragédia. Thank you for your visit. See you. Eu vou roubar a roupa dele por enquanto. O personagem de anime que você gostava morreu. Deixa eu... Prova de inglês teve umas questões que estavam escritas direito, tinha uns erros, a maioria das vezes a tradução não ficava certa aí, né? Alguém reclamou para a escola. E a escola fez o quê? Provavelmente merda. Eu tenho um cap de...
It's pitch black. It's the perfect moment. What do you want to do? I'm ready. We just have to wait for nightfall. Vão fazer a gente refazer a prova? Nossa, que It's time to merda. move. I'll wait here as planned. I can't risk getting caught there. Don't worry. I'll make sure not to hurt anyone. Good luck, Disardi. Eu literalmente roubei a roupa do homem pra usar. Aí eles vão colocar as perguntas em português. É de cair o cu da bunda essas coisas. Essas coisas de cair o cu da bunda. Mas o pior é que disseram que iam colocar a prova essa semana. Ih, cacetinho. Mas que caralho, hein? Nem vou acordar de manhã no sábado só porque alguém reclamou. Então você não vai fazer a prova, né? A parada do uniforme de náutico funcionou. Não é nem um pouco suspeita a mulher me seguindo, né, jogo? Mas e aí, Davi, você vai fazer a prova ou não vai? E você, Rigu, que traz de novo? Vocês têm alguma sugestão de jogo que tenha pra PS4 que seja interessante jogar? Porque eu tô meio sem conteúdo. Sem conteúdo não, só que eu tô sem vontade de jogar alguns jogos que eu tenho que zerar. Damn it, I told you not to hurt anyone. What happened? I was spotted. I didn't really have a choice. I explicitly said I didn't want my brothers to be hurt. Dia I eu should vou never ser have famoso trusted que you in nem this ele. mission. I'm sorry. Ou não. But I managed to recover your Mais file pra não do que anyway. pra sim. You should take a look at it. Let me see that. Sobre o quê? So I was right. My real name is Leandra, son of the Darcy family from Serene. Nobles, I suppose. Yes. I must admit that I had no idea they had given a son to 40 nobles. conto pra PC, pra PS4 deve ser o multiplico vezes 4, vezes 5. I'm sorry for you, Vasco. But growing up in nobility Ah, is com not as certeza não tem simple pra as it sounds. PS4. Really? Well, whatever. I've learnt my real name. Tá em Early Access ainda? That's what I wanted. Leandra Darcy. I remember coming across a Darcy at my uncle's court. Your brother, no doubt. My brother? Ah, então tá no hype. What was he like? It was a long time ago. We were Deixa eu children. pesquisar aqui nas categorias da Twitch pra ver como é que tá o hype desse jogo. Me fala o nome aí de novo. I wonder if we are alike despite our completely different lives. Acesso Thank you for antecipado? sharing Tá this em and for Early telling me Access. about him. You Tá em gave Early me Access. back my identity. This is more important than the Nords care to admit. First class
Categoria Frustratoba. Tem umas 8.000 pessoas que curtem o jogo. Sério que é isso que significa o jogo? Cara, eu tenho um ponto. Eu tinha que pegar Ciência 2. Só que eu também tenho que pegar Carisma 1. Pra facilitar a minha vida. Eu peguei Intuição. Gazua, Ciência, pegar... Vou tentar upar uma parada bem geral aqui. E agora eu vou ter que pegar isso aqui. Precisa de quantos pontos? Precisa de 2 pontos. Entendi. Mano, como é que uma pistolinha é mais forte que um fuzil, velho? Porra, eu preciso de precisão 3. Tá, eu já compro um dos requisitos. Calibre. Pô, Diablo 3 eu queria jogar. É um jogo top. Ué, requisitos. Balas de impacto. Fuzil. Ah, eu tenho que evoluir até aqui pra usar o fuzil. Tá, próximo nível tem mais pontos. Ué, tu conhece mais de arma? Tá bom. Vamos à missão. Missão secundária. Vamos procurar Kurt. Desert, Eagle, certeza. Você tá falando o quê? Da arma que é mais forte que um fuzil? E por que eu preciso de mais precisão para poder operar uma pistola e não para um fuzil, velho? Um fuzil, você tem que ter um controle maior de precisão. Um rifle, você tem que ter um controle maior ainda. Por que tá surpreso de quê? Tá surpreso com o quê? Ah, não. Tô meio sem ideia do que colocar de título ultimamente. Pode dar uma sugestão e trocar se quiser. Greenblood, my friend. My contacts have spoken. I was able to discover the location of this infamous phantom training. Não acabou ainda não. Se você for ver a descrição, você vai ver que a baderna tá bem descrita lá. Só que eu tô sem jogo pra badernar legal.
I want to know what these madmen did, but I fear Eu preciso if de I go mais alone, I pessoas might me not be able assistindo, to quem control sabe jogar myself, comigo. and I Vai won't ficar learn legal. anything. I need the help of my best student. How can I refuse such a request? Well then, let's go. Fala, Matheus. Caralho, você tá sumindo aí, cara. Porra, meu. Sumida. Nossa, os calangos tão... Tá bom. Tá bom, conte aí. Temos tempo. Temos muito tempo. Seja. Uhum. Interessante, dá pra trocar o equipamento de todo mundo aqui. Como é que você estuda com isso tudo, hein? Ué, como assim a matéria tá atrasada? Só pra fazer tudo da semana inteira da escola? Eu sinceramente acho que você e principalmente seus pais deveriam deixar você dar mais atenção pro estudo. Mas se tá funcionando pra você só final de semana, tudo bem, né? Como assim? Acho muito pouco dia pra fazer muita coisa. Ah, tudo bem que você tem, né? Mas não muda o fato que você tem que estudar. Acho que você só precisaria trabalhar algumas horas um pouquinho menos e estudar um pouquinho mais à noite, não sei. Por exemplo, você acabou de falar que você chega às 10 horas da noite. Chegar umas 7... E toma banho e tenta adiantar as coisas da semana da escola. Porque pensa comigo, como é que seria se, por exemplo, você estivesse tendo aula presencial? Você não ia ter que ir para a escola de qualquer maneira? Não ia ter que dedicar o tempo a isso? Por quanto tempo? É foda. Mas tá bom. Beleza, beleza, beleza. Mata o veado. Cadê o veado? Ah, o veado sumiu.
que tem o Rigor? Ele tá aí, pô. Pouco tempo antes de você chegar, eu tava conversando com ele. Com ele e com a Levi. Uhum. Ele respondeu você quando você chegou, garoto. Você não viu, não? Bota o arroba dele. Cacete de acampamento distante, velho. Viu? Tu veio dar notícia impactante e nem reparou. Tu me segue lá no Insta, né, Rigor? I was informed of your arrival by my sentinels, but I didn't think it would be you, Kurt. Rolf, you're the leader of this camp. You two know each other? We train together. We haven't seen each other in a long time. A very long time. The world of warriors is very small, Kurt. What brings you here, my old comrade? And who are these people with you? They're not one of us? My name is Desade. I'm the legate of the merchant congregation. And I'm Siora, Donegad, of the Gaesrad. These people sure are important. So, what are you doing here? I've Tu heard viu as things últimas about this postagens? place. About this Teve uma que very viralizou, special velho. camp. Tá com And we wanted to see what it was 22k all de about with our visualização. own eyes. That's very nice of you, but visitors aren't welcome in this camp. What goes on here is only the guard's business. Does the same apply to me? Caralho, Matheus, a saga desse I can computador give tá you and foda, your hein? friends some answers, but only because it's you. Anyway, Por knowing isso you que as não well é as bom I pegar do, coisa e I'm comprar aware I'm coisa not de going to segunda get rid mão. of you that Você easily. corre muitos So, riscos. what would you like to Até know? dá pra montar um PC gamer bom de segunda mão, mas é foda. What is it you do here? And why is this place kept secret, even from your comrades in the guard? The natives have their magic, and we have to train elites to be able to face them. That's what we're doing here. Our role Na Kabum is tiver muito caro, tenta ver na sensitive, Pichal. and our location Eu obviously sempre cannot be ouço revealed coisas to the whole boas e lot. também ruins da Does Pichal, this mas man not mais realize bom do that que ruim. I'm a Donegad? I noticed you're a native, but you're a friend of Apesar de que a Kurt's, Kabum também não é ruim, não. so I trust you will be discreet. Mas assim, se eu fosse montar um PC gamer, eu ia tentar baratear muito o The Bridge custo Alliance das would be coisas comprando particularly peça da interested China. in soldiers like Tem these. muitas marcas And yet boas I've de never lá. heard of this elite squadron. We're still in the early E bem em stages of the conta, é só saber program. onde We comprar. don't want to rush things, and our leaders demand secrecy. Orders are orders. This is a huge camp for such a secret location. Pode How's it ver. organized? Tem uma The cacetada de main postagem, eu building is posto muita reserved coisa for por dia. officers and the wounded. The front and rear of the camp are Não dedicated to muito, combat já foi training, maior. but most exercises take place outside. Impressive. And how do you Por que manage tu não usa o recruitment? celular, garoto? Only the best come here. Those who have combat experience. Once they arrive, they're separated into 2 squadrons, each led and trained by a lieutenant. But you already know all of this, Kurt. It must bring back memories. Yes. Will you tell us about your training? That's a sensitive topic. Most exercises take place in the field to get the men used to it. The natives' knowledge of the environment gives them as much of Siga an então pra advantage você as their magic. você ver os But if you posts. want to know more, Você you segue should só, ask acho my que você segue lieutenant só o Twitter, instructors. que é moralmente mais duvidoso. Actually, we found out about this camp while we were looking for someone. A kid I recruited. Rainer. Oh, I didn't know he was one of yours. My condolences.
I was told he died in an accident in the harbor. Don't insult my intelligence, Rolf. All right. Since you're here, I guess there's no point in lying to you anymore. The accident occurred during a maneuver. It's regrettable, but these things happen, you know? We've taken up enough of your time, Captain. I agree, and I have things to do. I'd like to question your lieutenant instructors, if you don't mind. To ask them about Raina. You've become a real sap. Fine. But try not to disrupt the day's schedule too much. Goodbye. I'm sorry. I couldn't contain my anger. I noticed. Good thing you know this captain so well. I don't think he would have let us investigate otherwise. I'm not sure it's a good Já me seguiu? Lieutenant. Sabia, não? Captain. My friend here would like to learn more about this camp. At your orders, Captain. Madam? Can you tell us about your squadron? The recruits who come here are the best. And in my squadron, they get even better. I Ele don't tá know no what else to tell Instagram, you. meu filho. They're Demora disciplined, pra rigorous, vir and aqui ver. effective. Exactly what you'd expect from the best soldiers. What kind of training takes place in your ranks? Combat in natural settings. Combat against the savages' magic. I'm very curious about how you train against the magic the natives use. Now, these are complex, secret maneuvers. I'm very sorry, but I can't tell you anymore. That's a pity. It would Viu só? definitely Eu be falei que ele tava lá. instructive. I heard the recruit Raina trained here. What can you tell me about him? Oh, he was a good one. He died a little while ago. So we've heard. Your captain told us he died during a maneuver. Can you tell us more? The training we do outside can be dangerous. Não precisa postar, só precisa curtir, salvar os posts que ajuda pra caramba. Na verdade, o algoritmo do Instagram mudou pra caramba. Então, pra você ajudar uma pessoa, você tem que comentar, mandar pra alguém ou compartilhar com alguém, mandando via mensagem, comentar, ou seja, salva, manda pra alguém, comenta e curte. Se você fizer essas 4 coisas, você ajuda a postagem e no engajamento dela. So what could they be training recruits for here then? I don't know. But whatever. Soldier! Yes, Captain. At ease. We have Se some fizer os outros, questions tá for bom, you. não precisa comentar necessariamente. At your Não. orders, Captain. You look exhausted. Is training that rough here? Well, it's difficult at first, but you get through it. Taming fatigue. That's the key to it all. Haven't you ever wanted to stop? You've never doubted your vocation. I'm not a coward, not a weakling. The strength of the shadow. What is that? Your motto? Our squadron's captain. You seem concerned about your comrades. Puro ódio You keep acumulado. looking at them. No, not at all. Are you afraid of what they might think of you? Absolutely not, Captain. We are all of one mind in this squadron. We are very united. Porque nem sei como ver esse app no PC. Ah, no PC é mais chatinho mesmo. Since PC é this mais is such a chatinho mesmo. close-knit squadron, É you mais must have chatinho. known Raina. Yes, of course. But he's not part of the squadron any longer. He left. Really? I don't know what you're trying to get me to say, Captain. Raina left the squadron because he was sent on a mission. There's nothing more to say. Sorry, mate, but that's not what happened. I don't know anything more. Thank you. That will be all. Thank you, madam. Captain. Good heavens. I feel like a bogeyman. These recruits are clearly scared to let any information slip. It's as if their life depended on it. Lieutenant! Respectfully, Captain. Here is my friend, the legate of the merchant congregation. She would like to ask you a few questions. At your orders. I'm listening, sires. How do the various squadrons in this camp differ from one another? The recruits I train are intended to carry out more subtle actions. Really? What kind? I teach them how to blend into the background, understand customs, observe, and know when to strike.
That's strange. Muito hacker These você. skills are normally associated Ele te with falou ou assassins rather than você soldiers? foi por suposição procurando? Always useful, regardless of the enemy or the setting. What kind of training do your men undergo? I can't go into details, but they learn discipline and to outdo themselves. You mean to blindly follow orders, even to their death? But No, Captain. We also teach them to analyze situations, so that they know when to act to avoid risking Esse aí their gosta lives. de um anonimato gostoso, hein? How did you become an instructor in this camp? I have led numerous squadrons before, and I've trained hundreds of Fácil de recruits achar, on the né? continent. Normalmente I é worked assim with que Captain acontece. Rolf in the past, and when I arrived on the island, he recommended me for this Eu também position. uso o mesmo That's nick very pra tudo. impressive. And I expect that you're familiar with the natives' Quase tudo. environment and magic. Yes, of course. Kurt, don't you think that someone this talented fits what we're looking for? You see, we need to find someone who can replace Kurt to oversee my cousin's security. Your cousin is the governor of New Serene, I've heard. It's a prestigious position. I don't doubt my abilities, but an offer like this, made so suddenly, must have a price. We can't hide anything from you. We're trying to find out what happened to Rainer, a recruit who trained here. That Que o name meu? doesn't sound familiar. He must have been in the Shadow Squadron. Dark Nerd é só o que vocês precisam saber. I'm sorry, haven't been much use to you. Did something happen to him? Porque no meu Instagram pessoal tem muita foto minha. His body was thrown E é into the privado. harbor to make it look like he drowned. I guess it was one of your recruits. My condolences, Captain. We'll question some of your soldiers. At your orders, but please be quick. Pior que eu não posso falar nem escrever, senão eu vou ter uma chuva de gente mandando solicitação lá. É maior rolê isso. Depois eu mando pra você no Discord. Cacetinho, como é que eu pulo lá dentro? Caralho, moleque. Soldier! Captain! At ease, soldier. We'd like to learn more about your training. I have nothing to say about it, my lady. Really? Hold on, it's not a difficult question. What do you do during training? Is this a test, Captain? No, it's not a test. You may speak freely. Well, training is difficult, but we can't complain, Captain. That's an interesting way to phrase it. You're very united in this squadron. At least that's what I've been told. Boa. Agora você não é mais tão You feio. could say that, yes. Until death. That's rather Eu fiquei sinister. curioso. Qual Does foto the é? name Rainer sound familiar to you? Yeah. Well, no, not really. Deixa eu ver, You se seem ele rather seguiu, eu hesitant. posso ver o perfil dele. Afraid of being reprimanded by your lieutenant? No. Well, not at all. It's just that I can't tell you anything about Recruit Rainer. And we're lucky to dois have the seguiram. Lieutenant as our instructor, Captain. A gente We mata should com leave dupla this soldier to his curiosidade. work. Your name, soldier? Wilhelm. É First o que eu class recruit imaginava. Wilhelm. Spectre Squadron. Keep it up, Wilhelm. This recruit, Wilhelm, in spite of himself, led on more than the others. His resentment is clear. Ah, tá. But he won't divulge Achei que anything você as long usa a as mesma his foto que você usa na Twitch, maluco. Caralho, uma parada viralizou. Tá bom. Continue assim. Hello, soldier. Captain? We need information. Your Ah, mas a instructor foto authorized us to da tua question. Twitch é zoada. I'm listening. How would you describe your training? Do you train outside the camp much? Yes, we do. Well, not exclusively. Really?
Yet we've been told that your unit specialized in actions over difficult terrain. Yes, I think so. Well, yes, that's true. Problems remembering things, soldier? No, Captain. What's it like in your squadron? Very good. The Phantom Squadron is made up only of the very best. Do you trust your comrades? We're like 5 fingers on one hand, madam. I would trust them with my life. Maluco tá me Sure got the military spirit. Yes, Captain. We learned that a recruit died in an accident during a maneuver. Does this happen often? No, of course not. Only to those who aren't strong enough. That's strange. I was told that this recruit was very talented. Ô, Rigu, eu tava vendo, lembra daquela tua meta de ter vários inscritos sem nunca fazer live? Então, tem uns hackers na Twitch que eles fazem ataque de bot. Se tu por acaso conhecer um, tu pode fazer na tua conta da Twitch pra conseguir a tua meta na zoeira. Lieutenants, report. Captain? Could you give us a few minutes and take us around the site? I've never been here before, and I'm curious to see what goes on. I'm not sure if we can, Captain. We are on duty, Captain. Seu único erro é não fazer, mas tecnicamente você não pode. Porque com PC de batata e celular ruim não tem muito o que fazer não. Take in some fresh air. As you like. In that case, see you later. Você ia fazer, as pessoas iam ouvir uma palavra por minuto. Não, nem sempre é isso. Às vezes são contas reais de pessoas, só que elas foram criadas por um software assim, entendeu? Aí quando elas percebem, você tem um follow em massa, geralmente. Mas não necessariamente é bot. Pode. Tem que ir lá pra baixo de novo. Depende também. Tem um no Twitter que são contas reais e que elas eventualmente vão dar um follow uma hora. Não, mas eu não falei pra você fazer conta bot pra poder seguir você. Eu falei pra você conversar com um hacker que faz ataque de bot pra fazer em você. É diferente. Ele que vai ter o trabalho, não você. Você só vai aceitar. Não falei que dava, miséria. Very well. What would you like to know? What's really going on here? We know that Raina didn't die in an accident. This is supposed to be a training camp for the Guard's elite. Only the most talented recruits are allowed to join. This is an immense honor, an extraordinary chance. Não sei, você tem que descobrir. Esse aí é o número que dá PS2. Que depois começou a dar PS3. E que depois começou a dar dinheiro. E que hoje não dá mais porra nenhuma. Saudade da época que dava alguma coisa. The slightest complaint only leads to more blows. They even push us to police one another, so we don't dare talk. Whatever the orders, we put our heads down, grit our teeth, and obey. And they call us barbarians. Rapaz, depois que ele ficou adulto, ele se meteu num monte de polêmica. Fora que tentou também virar cantor, mas as músicas dele são uma bosta. But what they teach us would be more useful for assassins. As for Raina, do you know what happened to him? Yes. One day he just couldn't stand it any longer. Ela não tem carisma, ela não tem personalidade pra apresentar, ela parece um zumbi, um morto-vivo. Parece que nem queria estar ali. Sabe aquela pessoa que quando acorda de manhã e não toma o café fica com a exata cara que ela tem a todo momento? Então. So we join in and strike. If you're looking to punish Raina's murderer, you can start with me. Mais um pouquinho dá pra confundir ela com o Magote. You should get back to your comrades. I hope you can do something. Normal, né? Você sabe que muitas pessoas vão fazer isso pra te zoar no futuro, né, Matheus?
Eu sugiro quando você for mandar essas coisas, você mandar pelo Discord no privado do que na live. É muito arriscado. Pior que não dá nem pra me apagar teu comentário, porque apareceu na tela. Yes, Captain. Shall we go? Não, agora tem só nós três. Você tem que se ligar que eu mando essa live pro YouTube. E um dia essa live vai ter mais pessoas que vão ver ela pra saber como é que foi. Tecnicamente, tem maluco que faz isso. É meio fora da casinha cortar uma live gigante. Na verdade é muito fora da casinha fazer isso. Na verdade não tem nem recurso, porque eu acho que meu PC ia travar na hora de fazer o render da parte cortada. Vou sim, mas manda no Discord. Senão eu vou ter que voltar na live pra isso. Normal. Já me acostumei. Ele simplesmente desistiu a vida? Kurt, Wilhelm has spoken. What did he tell you? He said the recruits go through hell. They are humiliated, spy on each other, get bullied. It's essentially torture. Raynor wouldn't stand for these methods. He rebelled and was summoned for night training. Are you sure he used that term? Yes. But he told me it's not really training. That recruits are summoned. And the others beat them. Sometimes to death. I know. You know about this kind of training? Yeah. I thought it was a thing of the past. What a monster. How dare he? I'm so sorry. I'm lost for words. Tell me, did you learn anything new? I scouted out the site. There's two parts of the barracks we should look at more closely. Rolf's quarters and the basement, which they refused to open for me. You're full of anger, Sengots. Take a deep breath and think. Then tell us your plan. Let's wait for nightfall. We'll sneak into the camp unseen, search the barracks, the private quarters, and then the basement. We might also try to find out where this night training takes place. Yes. I wouldn't want other young recruits to lose their lives tonight. Especially Wilhelm. Como assim? Tirar o seu mod e o Rigu apagar? Não, se você apagar agora não vai mudar muita coisa não, porque apareceu na tela. Let's find Rolf's office. He surely has the key to the basement. Locked. Mas você quer ficar sem mod mesmo? Tá certo. This letter is disturbing, Kurt. It confirms that several deaths have been disguised in order to keep this camp secret. But it says that the recruits trained here have been assigned to governors from different cities. And yet I'm sure that Constantine knows nothing about these elite units. The conclusion of the letter also confirms that the commander is pleased with what's been going on here. So Torsten knew. So it seems. Você ainda não me respondeu. Você quer perder o mod mesmo? He dishonors us all.
Sieglinder was right. Entendi. Pois tá certo. Você ainda não me respondeu, vai querer perder o mod ou não? Ou eu não vi porque alguém apagou o chat? Tá. Então tá bom. Você acha que eu não conheço o código, né, Rigu? Eu conheço o código. Na verdade, eu conheço muito código. Ah, eu usei um mode. Pera aí, aqui eu já vi. Esse realmente eu não sabia, mas também porque eu não pesquisei sobre. Eu tô esquecendo alguma coisa aqui em cima. Ah, aqui. Isso aí é pra dar super mod. É verdade. Na verdade, Supermod é um cargo que a gente dá só pra pessoas que a gente confia muito ou pra bot. Locked. Basicamente. This room. What could have happened in here? I know this smell only too well. Fear, blood, death. These people have turned this place into a site of suffering. It will take years of work to erase its Entendeu? Mas assim, o cara que é Supermod, ele consegue fazer as coisas de mod. They torture the soldiers to break them. É pra dar o que também? E pode fazer umas coisinhas além, mas não vai mudar muita coisa não. Não dá pra roubar o canal de mim, por exemplo. Rolf, you'll pay for this. Kurt. Como se você não tem nem tempo de estudar direito? That's the young man who helped us, isn't it? They will probably kill him for it. We can't let them kill him. We must stop this training immediately. The risk is that Rolf will ambush us. If this boy dies because of us, I will never forgive myself. Não, porra, não terminei de olhar aqui não.
Olha, quando ela pode ser... Nossa, quanto corpo. Pode ser muito tempo. I refuse to let these recruits pay for the bastards who manipulate them. Let's avoid spilling blood in vain. You surprise me once again, Kurt. You're full of compassion for these youngsters. They're just kids. There has to be a way to reason with them. We'll do what we can. Ué, tu pediu pra tirar teu mod. I can't promise anything more. Esqueceu? Olha, eu perguntei 3 vezes se você queria tirar o mod. Aí você falou pra excluir. Aí eu fui lá e tirei seu mod. Fala, Rego. Ah, a culpa é tua, então. Eu não ter conseguido ler direito. Culpa o Rigu por isso. Eu vou tirar essa função de apagar a sua, vai ver só. Eu vou entrar nas configurações e delegar o que você pode e não pode fazer como moderador. Pronto. Difícil, quando eu ia focar para ler um negócio, primeiro que eu tô longe da televisão, segundo que quando eu ia focar para ler o negócio, o Rico apagava e eu acabei entendendo que era para excluir. Kurt, you're so predictable. I knew you were a bastard, but I didn't think you'd be part of this disgrace. Have fun, soldiers! The traitors must die! Stop! Soldiers, are you really going to obey these scoundrels? Do I need to remind you of the guard's motto? Pra quê, cara? Where is your honor? Você quer tanto me irritar assim? Recruits. Execute these traitors! Soldiers, listen to your captain. You are the victims of these monsters, and we are here to save you. We surrendered without resistance, to avoid a fight and to spare your lives. Well, what do you want us to do? We have orders. And we know what will happen to us if we don't obey. Enough! Maluco, eu odeio isso, velho. Eu discutia todo dia com um amigo meu na escola, na época do ensino médio, por causa desse negócio de perturbação, velho. A gente já chegou a quase a... Chegou não, eu cheguei a querer meter a porrada nele de um jeito. Que a cena foi a seguinte, eu me emputeci com ele, eu fechei a mão pra dar um soco na cara, aliás, eu primeiro chutei, ele desviou. Aí nisso que ele desviou, eu acabei acertando o bebedouro de água e o bebedouro ficou amassado. Aí eu me emputeci mais, fechei a mão pra dar um soco na cara dele, ele desviou e acertei a cara de um outro amigo meu, chamado Felipe. Então, aí eu fui de novo e ele desviou. Até a hora que eu parei. Sorry, Captain.
The boy resisted longer than planned. Aí eu parei, entrei pra sala e fui ficar na minha, e aí o Felipe ficou puto porque o Arthur ficou rindo da cara dele, por eu ter acertado o soco na cara dele, e aí o Felipe ficou puto com ele e bateu nele. Your troops were weak and you're the only one responsible. What have you done with Wilhelm? He received the punishment for traitors and insurgents, like Rainer before him. Kurt, I'm terribly sorry. We should have... saved him first. We're responsible for his death. You're a bleeding heart, Kurt. But you know who's really responsible. You're right. For Wilhelm! For Rainer! Recruits! Attack! Caraca, a gente tá zaralhando os recrutas do jogo. Tá bom. Ganhamos umas boas armaduras. Will you be all right, Kurt? Yes. Yes. I'll be fine. Meu Deus. I'm just glad to know that this camp won't kill anyone else. Claro, a gente matou todo mundo. I can't believe these orders came from the top. What do you want us to do? I'll need backup if I really want to put an end to all of this. We must go see Major Sieglinder in New Serene. I need to tell her what was going on here. Are you sure she wasn't involved? Her? No. She's old school. She already held the commander at a distance because she didn't like the direction the guard was headed. He would have sacked her, or worse, if she didn't have so much support within the guard. I should have listened. Nossa, tá no comércio informal. Ele realmente tirava muito da Twitch. Não, mas o bom é que ele não parou, ele tá fazendo o que ele pode pra se manter. Mas você vê como é que faz falta o que ele conseguia ganhar com as lives, né? É foda isso. De verdade, você pode até extrapolar isso pra grande maioria dos streamers, que depende pra caceta do dinheiro que vem disso. Eu já vi uma que usava isso pra poder bancar os remédios que ela tinha que tomar. I need to talk to you. What's the matter, Kurt? We've just returned from a training camp. A secret camp. Where elite soldiers are trained. Through terror, humiliation, and torture. Don't tell me that. Yes. One of my recruits died, and he wasn't the only one. It is designed to create a regiment of assassins. I am sorry, Kurt. I knew something Caraca, was wrong, essa but I missão levou never uma would have hora. thought it'd go that far. We put an end to it all. We had to. But Torsten allowed it. Even encouraged it. I told you that the commander's ambition would end up leading us astray from the ideals of the Guard, and that we would pay the price for it. Meu Deus. At the time, I told you were exaggerating. That he had his reasons. What are you gonna do? I'm going to speak out, Sieglinder. E uma placa de vídeo tá bem cara ultimamente, porque tá foda pra produzir hardware. Ele comprou de segunda mão ou comprou de primeira mão? Porque de segunda mão ele conseguiria baratear um pouco. Ou comprar um modelo inferior que ainda sirva pro que ele precisa. Pô, mas GTX 1080, 1070 não é ruim não. But Torsten betrayed us all. I'm counting on you to make him pay for it. Believe me. He won't get away with it. Goodbye, Sieglinder. Goodbye, Kurt. My men and I stand Ué, with se ele comprasse pelo Mercado Livre, ia vir pelo próprio Mercado Livre. Meu Deus.
Greenblood, my friend. Do you need something? You seemed really attached to Raina. He brought some memories back. I was a bit like him at his age. Felt responsible for his well-being. After all, I recruited him. Why? Don't tell me you're jealous of this poor kid. Placa-mãe sozinha deve aguentar. You seemed so furious about what happened to him that I wondered if there'd been something more between you two. Never. You really think I could have taken Se advantage você tem uma boa placa-mãe e um processador de... Não digo de última geração porque é caro pra caramba. Mas penúltima ou antepenúltima geração, você consegue... Você consegue fazer live sem necessariamente ter uma placa de vídeo, porque a placa-mãe e o processador é bom. E aí você adiciona uns pentes de memória RAM bom, uns 16 GB. Não necessariamente você precisaria de placa de vídeo, mas... Se você quiser jogar jogos mais pesados, você vai precisar de uma placa de vídeo sim. Agora se for aqueles joguinhos batata, que qualquer batata game roda, de boa. Ouso até dizer que uma placa-mãe forte com 16 GB de RAM e um processador de penúltima geração consegue até jogar um Minecraft Vanilla sem problema e fazer live disso. Rolf appeared to know you well. What was he to you? A friend? A rival? A little bit of both. I wouldn't have willingly chosen him to be my comrade. And yet he was. And he was always picking at me to make sure that Caraca, he os was the best, Free Elements até notificou o bagulho. the most appreciated. Meu Deus, você conseguiu travar minha live. Like this in our past. Did you not experience that with Constantine? Deixa eu ler o que o Matheus colocou. Caralho, meu, travou o chat. Na moral, River 8 suspender daqui a pouco. Puta que pariu. Ah, vai tomar no cu, tu travou meu celular, filha da puta. Puta que pariu. Não dá, meu celular travou. Não, meu celular travou. Não, assim não dá.
Constantine was never easygoing, but we were friends more often than we were rivals. I know he could be awful towards other children, but he always had a liking for me. You were, and I think you still are, his only friend. Rindo do quê? It's true. Did you know that his father told him one day that he would never climb up the ladder if he did not start behaving in a noble Claro que parou de travar. Eu suspendi ele. too literally and decided to climb up the city walls. E a suspensão apagou todas as mensagens dele. Facilita a vida pra eu não ter que apagar uma mensagem por uma pro meu celular parar de travar. And if memory serves, thanks to you, he wasn't even punished. You really are the friend everyone dreams of having. Quando a gente suspende, tira o mod automaticamente. Sieglinde appears to know you well, and to have a lot of respect for you. We fought together. That brings people closer, you know that. But I can assure you that's all there is to it. Actually, up until now, I've fought by your side more often than I have hers. Yet you still managed to surprise me. I certainly hope so. Just as you surprise me often. 999 segundos. Divide por 60. Você vai saber quantos minutos ele foi suspendido. Anything else? I must leave you. Karantz, do you need something? I've never heard you talk about your father. Who was he? He was the Donegad of our clan. He died many cycles ago, but this memory Divide por is still 60. painful, so we usually avoid the subject. What happened to him? He was killed as he tried to escape the lions who wanted to capture him. Deve dar papo de uns 11, 12 minutos, 15 talvez, não sei. This is one of the reasons why she decided to go to war. Que uma hora tem 3.600 segundos? The first time you saw me, 16 did you minutos? really think I was a native? É bom tempo para ele pensar no que ele You fez. resemble a native. I have never seen an Onol Manawi amongst the Renaigse Ele before. travou meu, ele Is travou it meu so celular, surprising velho. that I made this mistake? No, but I find it unsettling. On the continent, everyone looked at me as if I was this strange beast. And here, people think that I'm a native, despite the fact that I know almost nothing of your culture. I understand that it might be a strange experience, but you should wear these marks with pride. Because they are the marks of the Onol Manawi. Dá 17 Those minutos. whose flesh is bonded to É um bom Tyr tempo pra ele pensar This mesmo. makes us closer. Anything Que else? pariu, velho. I'm sorry about what happened to your mother. How are you feeling? Unwell? Duvido. I am angry. And I feel an immense void within me. I blame myself for not having A não ser been que on ele this queira me battlefield provar with alguma her. coisa no sentido Ah, não sei. Cara, eu odeio essas letras pequenas. Dizer a ela que não deveria se calgar. You have no responsibility in anything that happened to her. There's no point in Ah, blaming culpa. yourself. And yet I do. You asked me how I Consegue. felt and I gave you an Consegue answer. ver a live e o Anything chat, só else? não pode escrever. Porra, perdi 2 épocas Do só. you have anyone, a friend perhaps, whom you could talk to in this trying time? I usually confide in my sister, but she's suffering too. And I think she resents me for not having been there when our mother needed me. I know we've only known each other for a little while. But if you need someone to talk to, I'm here.
Thank you. Ele tá falando com você no sussurro? You are a good person. And I'm glad that you are my friend. Anything else? I must leave you. See you later. Ah, então ele tá puto comigo. Tá, aqui mais missões secundárias que tem. Essa é a segunda vez que eu suspendo ele por alguma coisa. Oh, it's you on Omenawi! Come and see! I'll receive beautiful things from our village. Ok. Eu acho que ele ainda tá aí, ele tá no ponto no negócio de visualizações. Ele tá morrendo de rir, ele não tá puto não, ele sabe que ele fez merda e tá rindo da merda que fez. Eu dei o mod de volta e tirei a suspensão. Na moral, se você fizer de novo, tu vai perder o mod pra sempre. Porra, tu travou meu celular, velho. Imagina o tanto que você tá se divertindo. Então pra que você fez, vagabundo? Você tem probleminhas, tá dando um de tijolinho da história do Alan? Tá que pariu, você não comece com isso de novo, Rigor.
Vai ganhar um banzão show. Até ver. Move away! Things... Não, não deu tela preta não. Recarrega o negócio. Olha, tem uma tribo aqui. Morning. Bear ter to mud? Renaik say, the Doneigad cannot honor you with a visit. Stay out of our way. We have no interest in speaking with a mind shaker. Mind shaker? That's what you call the missionaries. And we aren't missionaries. Never mind. The Doneigad will not receive. Cara, se você fizer isso em chat grande que tem, sei lá, 1000 pessoas, ou os cara provavelmente tem um modo lento. Why are you so persistent? I'm not letting you enter no matter how many times you come here. Ou... Ih, Pina vai te dar um esporro. Os caras vão te banir. Ele tem vários moderadores I'm not online letting quando you ele enter faz no live. matter how many times you come here. Mas se você pegar um canal grande que o cara não tem modo lento, trava de geral. Ô Matheus, faça-me um favor, aprenda a colocar o modo lento no chat pra quando esse abestado resolver fazer merda. Tá, então na próxima você vai perder teu mod pra sempre mesmo. E acabou. To my hell! And death to the others! Nem quando o morcego pode envenenar. O personagem pegou corona. Pra sempre. Sem segunda chance. Nem vi. Contra o que a gente tá lutando? All these blue bloods, they aren't worth tuppence. Move away! Things are about to get dicey!
about to get dicey. Então bora, rapaz, que não dá não. I can't hold on much longer. Nem vi que você pode ser. Não, esse é o último aviso. Se acontecer, já era, porra. Já comia, não ligo de comer marmita, não. Que essas coisas me irritam. É até pior do que quando o cara me irrita no jogo. Não estamos com level para fazer isso aqui. Aí eu não sei, os dois são igualmente perturbados e desnecessários em alguns momentos. Mas eu acho que ela é um pouco mais criança. Não, não pode. Legal, dá pra fazer um ponto de acampamento. Antigamente, quando eu era mais novo, eu era perturbado assim também. Até pior. Só que eu tinha 13 para 14 anos, né? Você tem o quê? 16? Desarde, I'd like to know more about my family. Mesma idade do cara, os dois são crianças. Could you accompany me to see Lady Morange? Mentalidade I'm afraid that criança. without you, she may refuse to give me any information. All right, Vasco. Let's go see Lady Lorraine Morange. Fala, Matheus.
Não. Caralho, vocês não curtiram a infância, é sacanagem, viu? Ed caiu o cu da bunda. Vocês tiveram o quê? Pais super protetores, porra? Não deixa você fazer porra nenhuma da tua vida? Porque, tipo, na escola, pelo menos até a quinta série, a gente faz esse tipo de coisa na escola, né? Normal. No. Good day, my lady. Happy to see you again in such fine health. How can I be of service? Ganhar minha confiança no nível de salvar minha vida. We would like to have some information regarding an important family, the Darcys. Well, I could tell you many things about them, but I Na suppose that you want to know verdade, something in particular? Are there any members of this é igual ao no Discord. No Discord tem uns cargos que você só ganha se você salvar minha vida. Last I heard about it, he was doing Super mod aqui é a mesma but that coisa. doesn't help in knowing where he is. The Darcy's first attempt at Não, establishing isso aí é pra ser themselves on this moderador. island wasn't very fruitful. Existe uma forma, existem várias formas de você ser moderador. Você pode comprar, você pode me subornar com uma quantia de doação, Could you tell us where to find her? você pode trazer uma grande quantidade de pessoas pra cá, That's where she ou normally is. se usarem e eu sentir vontade, eu dou um mod pra pessoa. São as 4 formas. O super mod não, o super mod você só ganha se salvar minha vida. We would like to know more about them to form an opinion. If you ask me, you should forget this idea, Your Excellency. Their son is a poor business partner. Why do you say that? I do not mean to speak ill of him. Perhaps it would be better for you to form your own opinion. Well, thank you for your help, madam. Can I help you with any other matter? Tudo depende da quantia. Até porque eu tenho que ganhar dinheiro de alguma maneira aqui. My lady, I have to go. Goodbye. Mas ó, não é uma quantia baixa não, tá? Então, melhor nem tentar. Mas por que a gente entrou nesse assunto para início de conversa? Come closer, good people. Liquor and wine from the continent. Are your boots worn through? Is your Olha, dinheiro não traz felicidade, mas tudo que você precisa fazer para ganhar felicidade envolve dinheiro, porra. É foda. Verdade, tem dinheiro você tá morando debaixo da ponte. Tem muita verdade nisso. Porra, como é que eu desço ali? Não, o dinheiro é só papel ou númerozinhos em um sistema de dados que não traz felicidade, mas para você fazer coisas que tragam felicidade, você precisa de dinheiro. Eu tô a 11 metros do bagulho. 10k de bit. Deixa eu fazer um cálculo da minha cabeça. Cada bit equivale a 1 centavo. 100 bits, aliás, 1 centavo de dólar. 100 bits equivale a 1 dólar. 1000 bits equivale a 10 dólares. $10k de bits são o que? 100 dólares. 10k não, 1000. É, 10k. São 100 dólares. Se a cada 1000
Eu ganho 10 dólares, são 100 dólares. Com 10k de bits, você vai estar me fazendo muito feliz, porque eu vou ter ganhado 100 dólares. E com 100 dólares, eu vou poder sacar o dinheiro. E sacando o dinheiro, eu posso mandar esses 500 reais para minha conta para investir esse dinheiro para ter mais dinheiro. Olha só que legal. Tudo maravilhosamente bem. Tudo numa boa. Can I help you? Are you here to do business? Are you Madam Clerk? We would like to meet with your associate, Mr. Darcy. Bastian? Caraca, velho, 10k de bit, 800 reais? Calma aí, quanto tá a cotação? Nossa, velho, a Twitch ganha... Porque tecnicamente é 100 dólares, seria o quê? 500 e poucos reais? Certo? A Twitch vai estar ganhando em cima de você 300 reais a mais. We must find him. This man you can see by my side is his brother. Do not insult my intelligence. I know that the Darcys only have one son, alas. You can see the Naught tattoos on his face, can't you? And a merchant like you must surely know about the Naught's recruiting process. So it is true. The Darcys gave away one of their children. Por isso que Twitch não vale muito a pena. Sub vale a pena. Nem tanto, sub vale... Assim, o sub vale a pena, vale. Pra caramba. Principalmente com Prime, que a pessoa não tem que gastar... Ela gasta dinheiro com Prime e pode dar sub pras pessoas. Tá incluso no pacote. Só que a Twitch ainda consegue levar boa parte do dinheiro do sub pra ela. Só melhora quando você vira parceiro da Twitch. Isso que é ruim. Mas fazer o quê? 5k? São 50 dólares. Eu não ia poder sacar esse dinheiro tão cedo. Nossa, tem que ir lá pra PQP. Tadinho, mas tu ainda ia gastar muito dinheiro com 5k de bits. Tipo, ajuda pra caralho. Ajuda. Não vou mentir não, mas eu ainda ia demorar muito pra conseguir sacar esse dinheiro. Mas ajuda muito. Na verdade, uma característica interessante da doação de bits é que ela ajuda no engajamento do canal. Então, tipo, quando você doa bits, a Twitch reconhece que a pessoa que está fazendo live tem uma boa interação com o público e recomenda ele mais. Então, mesmo que seja pouca doação, ajuda no engajamento, né? Mas tudo tem seus prós e contras, essa é a verdade. Mas tu ainda ia gastar uns 400 pila em 5k de bits. Acho, eu não sei. Tem uns comandos a mais, nada mais. Coisas que ele pode fazer além que por sinal já foi caro esse 1k, né? Caralho, 100k de bit, velho. 1000 doletas. 1000 doletas. Com 1000 doletas eu ficaria 5.000 reais mais rico. Tirando os impostos, 4.000 e pouco. Com esses 4.000 e pouco juntando com o que eu tenho, eu financiaria meu PC gamer e estaria fazendo live de qualquer jogo que vocês quisessem. Ai, ai, sonho. Deixa eu botar mais água aqui no pote do meu gato, porque minha gata bebe água pra caramba.
Deixa eu aproveitar e salvar antes, para caso falte luz. Esfola do Ala é maluco mesmo. Queria ter um esfola assim. Não tá longe de ganhar o Super Mod no retro, por quê? Caralho, velho. Um dia, quem sabe. Mas como eu tava dizendo, deixa eu botar água ali no pote do meu gato, porque minha gata bebe água pra caramba. Já volto. Puta que pariu. Se travar, você vai perder o mod pra sempre. Eu não tô brincando, menino. Pode implorar o que for que não volta mais não. E provavelmente eu acho que depois disso você vai sumir. Ele sempre apaga, mau costume. Às vezes eu fico bolado, porque eu fico lendo o chat pra ver o que tá sendo falado. Hello, Captain. Your Excellency, what can I do for you? Governor Burren has asked me to help you fight against the caravan attacks. Could you tell me precisely what's going on? For weeks we have been harassed by the savages. They're waiting for groups of soldiers or caravans to be out of Você sight of sempre the arruma uma outpost maneira and diferente attack with incredible violence. They don't just steal goods or equipment. They kill without mercy. Only one man survived their last attack. He's here in a sorry state. Eu sou uma pessoa muito de boa com a maioria das coisas, mas né, paciência sem limite, vocês já viram isso em outras lives. Peraí, que raio de missão eu tô fazendo? Legal, vou matar 2 missões com uma cajadada só. Eita, cá. Tá bom, você vai fazer o que com seus 100k, hein, ô Rigor? Beleza, mais um acampamento. Eu tenho que trocar o nome dos pontos dos elementos também, eu não troquei isso até hoje. Oxe, você sabe que é a especificação do comprar a pessoa é só pra jogar, né? É só pra jogar um jogo. Não é pra fazer tráfico de pessoas, não. E nem vender o rim dele pra comprar um computador.
lá como é que transfere. Mas para que você iria transferir? Qual o jogo? Tenta jogar Among com ele. Ô Rigu, dá os pontos que o menino perdeu, dá? Zé Royala mesmo. Por que você não pesquisa na internet, menino? Já que ele tá de cu doce. Eu não sei não, nem sabia que dava pra fazer isso. Greetings. Caralho. Por que dá pra quebrar isso aqui se não tem nada pra fazer aqui? Eis a questão. If you come to do business, you should go upstairs. I am but a poor underling. Hello, sir. Is this the house of the man called Farad? It is I. What can I do for you? We're searching for Mr. Darcy. He was supposed to come here to do business. Yes. Yes, he did come here, but I don't know where he is. To be honest, our exchange did not exactly go as planned. Velho, And if ultimamente you eu não are tô his ganhando associate monetização nem com or a anúncio. member of his family, Tá, know that you porra, owe me a large sum of money. Queria saber qual é o jogo que Well, vai this me Darcy fazer fellow came viralizar. here to take the shipment, and he was supposed to deliver me a promissory note. Which never arrived, I imagine. How could you let him leave with your merchandise without payment? Well, he's the son of a very well-known family. I did not deem it necessary to try and obtain more guarantees. What if something happened to him? Nothing happened. At least I don't think so. Why should that concern me? I'm not his brother. He owes me money, and I do not have the slightest idea of where he might be. I suspect that you are not telling us everything. Come on. If you have not come to repay his debt, leave me alone so I can work in peace. Caralho, borracha. I already told you that I do not know where this man is. Leave me alone. Greetings. If you have come to do business, head upstairs, if there's any business left to do. Why'd you say that? They haven't been paying me, and I've had to work with cheap ingredients for weeks. Have you heard of a man called Bastian Darcy? It would be difficult not to. His name is the only thing my boss talks about. Apparently, he did not pay for one of our shipments and still left with the goods. And now my boss makes me work twice as much to compensate for his losses. With ingredients I wouldn't even feed to a pig. And what did your boss do? Well, he spent every waking hour cursing his name. That's how I learned about it. What do you do here exactly? I create and prepare Eu não sei complex como é que faz potions. isso. Not simple health potions, but far more subtle things. And if I'm not mistaken, things are not going the way you would want them to.
The boss has always been difficult, but ever since he got ripped off, it has been a living hell. I work using leftovers thrown away by all the other alchemists, while listening to him screaming at me and everyone else all day. This is no way to live. Ele não tá cheatando, ele tá só pegando os pontos que eram dele. Keep working here. I am certain that any great laboratory in town would welcome you with open arms. So why continue protecting your employer? This position may not be the most rewarding these days, but it wasn't always like this. We'll leave you to your work. How kind of you. You again. I already told you that I do not know where the man you're searching for is. You may not know where he is, but you did everything you could to find him, didn't you? What do you mean? Does this document ring a bell? You hired some debt collectors to find Mr. Darcy. How dare you rummage through my belongings? You could have taken legal action and retrieved what you were owed, but you sent some A killers. devia ela tá mais tempo aqui, mas só que o Rigu ele assiste mais live que ela, por isso que ela não tem mais ponto que ele. No. But please Mas ela tá mais understand, tempo aqui. the Darcy family is on the continent. It would take months for them to reply to my complaint. What other solution was there? My shop will not survive this. Tell us who these debt collectors are, and we'll take care of it. They loiter in Mas an você vê que alleyway ela of ill tá em repute, sétimo not far lugar from here, in the science no district. quadro de classificação. Probably a bunch of cutthroats. If Bastion survives... If he survives, remind him of what he owes me. É, também tem essa. Eu configurei pro sub ganhar mais pontos que seguidor. Mas em compensação, seu sub já venceu. Agora você está igual aos réis mortais. Não duvido nada que o Matheus está dando sub agora. Pois. Maluco tem dinheiro, resta conversa. Eu lembro que tinha um Manolo na Twitch que ele devolvia as doações que ele recebia, era mó louco. Ah, tem aposento aqui? Bom saber. Pega seus pontos do nome antigo, At the fiery flasks, you'll find the quintessence of alchemy. The best potions and the most efficient concoctions. All of Alsad's talent put into battle. Have mercy! Have mercy! I will repay everything, I swear. This is nothing but a horrible misunderstanding. Hey, you! Leave this man alone! What do you want? No one asked you for your opinion, so get lost. Maybe he's friends with the weakling. Maybe. In any case, it seems like he wants to share his fate. You think I'm afraid? I fought uglier people than you. Vasco, let me try to take care of this. How much money are we talking about? You're here to collect a debt, right?
Between what he owes our client and our commission, it's a hefty sum. But if you want to pay in his stead, my lady, please do. I don't think you realize who you're dealing with. So, let me introduce myself. My name is de Sardet. I'm the legate of the congregation, and I'm here to save the life of one of our citizens. If you do not deliver him to me immediately, I will have no choice but to inform the governor. And you'll end up rotting in jail in no time. Damn it, they look serious. Yes, a bit too much. Listen, we don't want to get in trouble with the governor, so take him. Yeah, if our client wants to get repaid, he'll have to make an official request. Come. Thank you for your intervention. I thought these brutes would kill me. Don't mention it. It's only natural. But how Eu achava que era peso. Oh, I'm certain someone like you, who belongs to high society, will understand. There is a game table here that is attended by the best of the aristocracy. I lost the money I owed to that merchant while playing there. And since I got out with a few other debts, I had to leave the merchandise as repayment as well. But that's a mere trifle that my father would have paid for without thinking twice. I never would have thought someone would send these types of brutes after me. What a lack of tact. In any case, I am extremely grateful to you. To whom do I have the honor of speaking? My name is Captain Vasco. Naught and sea given. It was a pleasure, sir. Thank you, de Sardet. My pleasure. But why didn't you tell him who you were? But I did. Tava prestando atenção na história, né? I resented everyone. Preciso prestar, infelizmente, pra entender o que eu tenho que fazer nesse jogo. You had it all. Não, eu fico Everything I perdido. thought I was entitled to. But after seeing Bastion, I realized that in the end, I was exactly who I wanted to be. A naught, and a proud one at that. I'm glad to hear it. No more regrets? No more regrets. And I certainly don't regret not being called Leandra Darcy. De Sardet, can I do anything for you? Do you wish you were never given to the Naughts? How could I not be regretful? I never got to experience a mother's love or a lavish youth. É, tô com sono. Deseficiente. Dizer que a vida dele de marinheiro transformou em um bom homem. Cara, eu não consigo ler direito. Perguntar se ele tem memórias felizes. Most nobles are uninteresting. Life as a sailor is much more exciting, at least. Perhaps, but I would have preferred to choose my own destiny. Did you want anything else? Oh, desgraça. Had you ever heard about the Darcys before? No, I had not. As you know, there are many noble families in Serene. And there was a time when a lot of them had to give a Por que é conhecido como isso? I am certain that they would be very proud to see that their son is now a famous captain. I doubt it. Once we're taken away from our homes, we become anonymous. The nobility see the Naughts as nothing more than a necessary evil. We are no longer their children. Did you want anything else? Vou pensar. What did you think of your brother? Meeting him in such circumstances must have been upsetting. I had high expectations for this encounter. Ou eu vou dar raiva em alguém aleatório. Pra ver se eu aumento as chances de eu receber mais raiz. Que também é uma parada que eu quase não tô recebendo. Eu dou raiz, mas quase não aparece.
While it was disappointing, this encounter must have allowed you to assert yourself and sweep your regrets away. This is true, and I'm very grateful to you for it. You helped me and accompanied me in a period of doubt. Thanks to you, I feel like myself. It's a service I will not forget. Did you want anything else? Aê, recuperei a reputação. What do the Naught's tattoos mean? The first tattoo we get indicates whether we're sea-born or sea-given. The rest of them tell our story. They tell of everything we've been through, our rank, but also the storms we've sailed through. What do yours mean? That I am a sea-given. That I sailed through a hurricane when I was but a simple sailor. That I performed several voyages as a captain without losing a single man. Does my entire curriculum really interest you? It's important to me that I get to know you better. Porque vocês não mandaram nenhum assunto novo, eu parei de falar. Na verdade, eu li aquela parada que vocês falaram ali, que no canal dele tem umas paradas... I must leave you. Eu esqueci o nome. Duvidoso. Have money. Tu consegue modificar... Ah, tu não consegue modificar emoji de dinheiro não, consegue. Ué, ele conseguiu modificar emoji de dinheiro? Como é que você conseguiu modificar o emoji de dinheiro? Travou meu celular, viado. Um pouco. Mas depois voltou. Para com essa merda. Como é que você conseguiu modificar emoji de dinheiro? Ah, é? Que sacanagem! Dessa eu não sabia. Ah, eu abaixei isso porque vou ficar modificando emoji. Cara, isso trava porque meu celular, ele tá assistindo a live também, né? Além de fazendo outras várias tarefas de segundo plano. Podia ter como... Ah, tem como sim. Ah. Sem sub tem 5 modificações. Aí com sub pode ter mais. Ah. Dinheiro feminista. Porra, era legal dinheiro feminista. Levi. Qual é a boa?
caralho? Onde que é a minha casa? Que pena. At the fiery flasks, you'll find the quintessence of alchemy. The best potions and the most efficient concoctions. All of Alsad's talent put into bottles. Maluco, é um cu achar a minha casa nesse jogo, velho. Não é aqui. Não, é aqui. Caraca, eu tenho missão espalhada em todo lugar. Sortudo da miséria. Eu acho que o dia que eu pegar o dinheiro que eu ganhei na Twitch, eu vou investir em duas coisas. Pagar alguém para desenhar os emblemas do canal, os emblemas de inscrito, novos emojis e overlay de live. O que você conseguiu? Tem. Eu encontrei uma pessoa que faz por R$20 os emblemas e os emojis. Aí depois é só ver alguém fazer o overlay de live e ver que bicho dá. Aqui nada. Eu mal cheguei ao level 14 nesse jogo. Vai demorar muito pra zerar isso aqui. Só que esse joguinho eu acho ele muito paradão, aí eu fico meio desestimulado de jogar. Até agora o que eu mais fiz foi a missão secundária e grindar no jogo. Aí eu fico meio sei lá. É verdade. Só que, por exemplo, Terra-média. Terra-média eu perdi o hype de jogar. O Terra-média eu meio que perdi o hype de jogar. Que é um jogo que você faz as mesmíssimas coisas e tal. E enjoa. É o típico tipo de jogo que enjoa rápido, sabe? E olha que eu curti o jogo, hein?
É, foda, foda. Realmente enjoei de amor. Uhum. Ah, que você tá jogando comigo? Ah, sim, sim, eu postei esse clipe no Instagram, tá? Eu postei no Instagram. Brevemente eu acho que eu já vou montar o vídeo de melhores momentos. Please, I come because of a message that was sent to me. Wait, this is... I came following the instructions you had left the secretary of our embassy, but I wasn't expecting to find you near the corpse of a member of the Ordo Luminis. We were told that there was a woman different from the other Renaigse amongst the Among Us ele rendeu boas gameplays pra mim na época. This is why we talked to the man in the large house, but we don't really know who you are. My name is Desarde. I'm the legate of the congregation. It means that I'm in charge of the diplomacy with the other nations. And yes, I have helped your people a few times. A diplomat is someone who talks, right? Not someone who fights. I know how to fend for myself, if that's your question. But will you tell me why you made me come here? 2 nights ago, we attacked a group of Red Suns who were taking away some of our people. Many of them fled. But we captured this man, and we made him talk. We wanted to know where they took our brothers. And he talked about a secret camp. Why would the Inquisition take natives to a secret camp? To confuse their minds. They torture them until they renounce the truth and praise the sun. This Red Sun was mocking us. He said they would burn us, like the others. He had killed some of my brothers. So mas esse jogo não tem If pra what you say is true, then indeed, PS4, we cannot né? let the Inquisitors continue. But Será que because tem you pra killed Android? them, we can only take your word for it. Maybe not. The Red Sun had a key on him, and also some words sealed in bark. We do not know how to set them free, but the Renaigse do, don't they? The letter ordered this man to join the escort party of a group of captives. This partly confirms what you told me. Do the words say where the camp is located? No, but the address of the Inquisitor is written. What is an address? This is how we refer to the place we live in. I suppose the key you espera a found is promoção. Daqui a pouco a Steam tá dando uma promoção nesse jogo, aí você consegue um bom desconto. Daqui a pouco sai em promoção. You must do it, or the suns will keep burning our people. Very well. I will go visit this man's home. I will come back to you if I learn anything more. Hurry. Our brothers may be dying in the meantime. Ai, eu fico bugado com o sistema desse jogo. 80, 89. Boa noite, valeu, Matheus.
essa rota aqui que seria boa de usar. Teste de quê? Qualquer coisa vai ser melhor que esse cap que ele usa. Ai, cacete. E a Levi apareceu. Tá bom. Olha só, ele tem uma arma. Ela devia estar com aquele look bolado. We'll wait for you here. We need to know where they are taking our brothers. Eu fiquei puto com ele. Na próxima ele vai ser banido e perder o mod. Deixei bem claro pra ele aqui. Travadinha de leve teu rabo, mano. O celular ficou todo travado, o celular do Matheus ficou com tela preta. E o celular dele ainda é melhor que o meu. Igor. Filha da puta, travou meu celular. Pior que passar perto da mensagem já buga tudo, velho.
Mas é um Zé Mané mesmo, hein? Tem como fazer o upgrade? Legal, tem um monte de fórmula de coisa. Tem como eu dormir nesse paninho, velho? Com uma cama lá em cima? Tem, legal. Aí não é problema meu, eu te avisei. As outras vezes que você mandou só 2 mensagens, eu falei que travou meu celular. A vez que mandou 20 mensagens, eu falei que travou meu celular. Aí você sabendo disso, foi lá e fez a demonstração para ele ver. Eu avisei. Agora que eles vão ficar te dando timeout, não tem muito o que fazer não. No máximo tirar de vez em quando. No mínimo você tá com a memória curta. Deixa eu beber minha água. E isso é porque eu não tô querendo me irritar. Não, deixa o menino quieto. Infelizmente não. Agora eu vou ter que me virar pra fazer os clipes eu mesmo. Não duvido. Fez merda. Na verdade ele travou o chat da live do meu celular e do celular do Matheus. Ele deu, como eu diria, ele deu uma de Caleb. Principalmente porque o viado do Caleb já conseguiu crashar meu jogo. Eu fico imaginando, se o maluco conseguiu fazer isso spalmando mesmo emoji, imagina você botar o chat só pra emoji. Que porra seria? Num chat só pra emoji. Caralho. Aí vem um maluco desse, vulgo Rigu, num chat só pra emoji. Spawna 40 emojis por segundo. É foda.
dedo do Ban chega a coçar. Não, eu quero fazer isso eu mesmo. Relaxa. Só seja de graça. Eu só preciso clicar em suspender. Já está preparado. O dedo já está preparado. O primeiro que mandar já era. Só clicar no botão de suspender. Já o Calibre eu vou ter que banir para sempre. E aí, já pararam? Já relaxaram? Acabou o fogo no cu? Com seguidores que nem vocês, pra que inimigos? Um trava chat, o outro crasha meu PS4. Eu percebi, eu só deixei quieto. Eu não me pronunciar sobre uma coisa não significa que eu não tenha visto. Claro que não, seria um banho injusto. A não ser que você tivesse feito uma merda muito grande, aí não seria injusto. Entendeu? A gente só bane se a pessoa fizer, quando a pessoa fizer a merda. Porque você disse que não iria fazer o negócio hoje, mas iria fazer em outro momento. Então, para prevenir, eu te baniria para sempre. Simples assim. O que a gente faz para evitar as coisas? A gente corta o mal pela raiz. É o princípio que eu sigo. Meu Deus, Diego, você e o cara pode dar a mão e pular da ponte. Que caralho, parece que um foi feito pro outro. Um é a alma gêmea do outro. Pode pegar o carinho pra você, eu não quero mais não. Essa relação tá muito tóxica. Pode ficar com ele, todo seu. Use e abuse. Seguidas. Ele não copiou 20 vezes e mandou a mensagem. Ele mandou a mensagem dos corações 40 vezes copiado 20 vezes. Não, Matheus, fica quietinho, fica. Já deu merda pra caramba hoje. Faz nada não.
título da live. Não deixo não. Cala a boca, Caleb. Na moral, moleque. Fica quietinho aí por alguns segundos. Tem, mas se você fizer, eu vou ficar puto e talvez você perca o mod. O Ryu quase perdeu da vez que ele fez isso. Meu Deus, velho. Por que vocês gostam de me fazer tiltar? Eu quero ficar calmo, eu não quero ficar nervoso na live xingando vocês. Senão no outro dia vai estar uma cacetada de youtuber fazendo, de canal fazendo vídeo meu falando que eu falo merda com os meus seguidores, que eu xingo ele. Porra, meu, aí é sacanagem. Não me deixa tiltando não. Não sem me tiltar, por favor. Não, a graça não é me ver tiltado não, sai daí. A ideia de eu fazer stream é pra desestressar, não é pra ficar mais estressado ainda. Ai, mas que caralho, velho, eu vou parar de ler o chat. Caleb, fica quietinho mais uns segundos, fica. Não é questão de ficar mó silêncio. Quer conversar? Eu converso, eu gosto de conversar na live. Agora vocês querem me deixar irritado é sacanagem, né? Principalmente com coisa idiota. Querendo ou não, eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas certinhas, do jeito que tem que ser, não a casa da mãe Joana. Animal, caralho. Vocês vêm pra você, aliás, vocês não vêm pra animar, vocês vêm pra se animar com a desgraça alheia. Ah, não. Não, 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 não. Não, 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 não tem bom ponto? Essa é a verdade. Vocês vêm pra se animar e ficar rindo, igual retardado, porque vocês não tiveram infância. Vocês não fizeram essas merdas na infância e faz na adolescência. Eu fiquei uma pessoa muito ranzinza. Engraçado que eu já fui que nem vocês, hoje em dia eu sou uma pessoa tão ranzinza. Eu não tiltei não, mas travou o negócio, eu não podia fazer nada. Mas eu não cheguei a brigar não. E eu acho que seria mais engraçado vocês fazerem essas coisas comigo com a facecam. Mas eu não vou dar ideia não, porque vai que vocês aderem, então. Ninguém escutou nada. Caleb, tu não começa.
É, gente, eu vou nessa. Mandar a raid e vou ir jantar. Eu tenho que comer, cara. Eu tô com fome. Acho que eu tô sem comer desde o almoço. Eu almocei era o quê? 2 e pouca? Ah, mas aí vocês teriam que esperar eu esquentar a comida, fritar a carne. E isso dá leque pra vocês fazerem merda enquanto eu não tô aqui. E eu tô com sono também, eu vou dormir, mas tem que acordar cedo, estudar pra faculdade. Eu tenho que não me estressar tanto com vocês. Mas vocês também não ficam quietos. Queria ter dinheiro pra isso. Ninguém quer me doar 100k de bits? Você ainda não, mas quiçá, acho que você tem a idade semelhante à idade deles, então provavelmente se algum dia der um surto em você, você seria bem capaz de fazer alguma coisa pra perturbar. Não duvidaria. É um bot, cara. Computador é a coisa mais burra que você vai encontrar, porque você tem que ensinar o computador a fazer as coisas. Se você não ensinar direito, ele faz o que o automóvel faz errado. É porque eu sou velho. Cara, eu acho que eu vou mandar o pro velho. Mandar pro velho. Valeu, galera. Barra raid, arroba velho. Até porque eu fiquei curioso no jogo que ele tá fazendo. Até amanhã, gente. Por favor, vocês querem me perturbar? Tenta perturbar na medida do aceitável, não as merdas que vocês fazem. Valeu? Até a próxima.